Jaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatyadesatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrindam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrindam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama
Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Sri Harinam Sankirtan Yagya ki jai. Samavita Bhaktivinoda ki. Nitai Gaura Premanandi Haribol. Hare Krishna. So good evening to you. Добрый вечер. Харе Кришна, добрый вечер. So we'll read and hear a little bit from Chaitanya Charitamrita. Сегодня мы немного почитаем из Чайтанья Чаритамриты. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So as we know, Lord Chaitanya Mahaprabhu began the Sankirtan movement in Navadvip while he was still a Grihastha. Как мы знаем, Господь Чайтанья начал движение Санкиртана в своем родном городе Навадвип, будучи еще грехастой. At that time he was a teacher of Sanskrit and logic. He had a school. В то время он был учителем санскрита в своей собственной школе. He had gone to Gaya, where he took initiation from Srila Ishwara Puri. И во время паломничества в Гаю он получил инициацию своего духовного учителя Ишварапури. Before that, he didn't openly manifest his Sankirtan pastimes. До инициации он никаким образом не проявлял свои
свои лилы. Sorry, Sankirtan. Свои лилы санкиртаны. But after accepting initiation, then he became intoxicated, maddened by love of Krishna, always chanting the holy names. Но после получения инициации он был просто опьянен, он сошел с ума от святых имен Господа, которые он постоянно воспевал. And when he returned to Navadvip, he began teaching his students also using the holy names of Krishna. И когда он вернулся в Навадвипу, он начал обучать студентов санскрите на примерах имен Кришны. And they also became absorbed in chanting the holy names. И от него они заразились и тоже погрузились в повторение святых имен. Then one day he was chanting the names of the gopis, and a student criticized him. Но однажды его ученики начали критиковать своего учителя после того, как он начал воспевать имена различных гопи Кришны. And Lord Chaitanya felt they don't respect me because I'm a grihastha, better take sannyas. И тогда Господь Чайтанья подумал, это знак неуважения, наверное, из-за того, что я грехаста, поэтому я должен принять саньясу. And he immediately took sannyas from the nearest sannyasi. И он тут же принял обет отречения саньясу от того саньяси, который был в ближайшей доступности. That happened to be Keshava Bharati. И его саньяса гуру звали Кешава Бхарати. Although we shouldn't think that Keshav Bharati is the spiritual master of Lord Chaitanya. Конечно, мы не должны думать, что это его духовный учитель, Господа Чайтаньи. His spiritual master is Ishwara Puri, who is a disciple of Madhavendra Puri. Духовным учителем Господа Чайтаньи был Ишвара Пури, а в свою очередь он был учеником Мадхавендры Пури. After sannyas, by the request of his mother Sachi Devi, he made his headquarters in Jagannath Puri. И после принятия саньясы по просьбе своей матери Сачи Деви, он сделал своей штаб-квартирой Джаганнатха-Пури. And shortly after arriving in Puri, he decided to go to South India. И придя в Джаганнатха-Пури, очень быстро он решил отправиться в паломничество по Южной Индии. And one of the reasons that he gave the devotees was that he wanted to search for his elder brother, Vishvarup, who had taken sannyas some years earlier. И причиной этого путешествия, как он объяснил остальным преданным, главной причиной были поиски его родного старшего брата Вишварупы, который принял саньясу за много лет до этого, и после этого его никто не видел. So he actually traveled in South India for 6 years. Поэтому Господь Чайтанья путешествовал по Южной Индии 6 лет. And during that time, at the holy place of Pandrapur, he met a godbrother of his spiritual master who was called Sri Ranga Puri. И во время этого путешествия в святом месте под названием Пандрапур он встретил духовного брата своего духовного учителя, которого звали Шри Ранга Пури. And Sri Ranga Puri informed him that his brother Vishvarup, who had taken the sannyas name Sankararanya, had attained perfection at that place or gone back to the spiritual world. И тогда Шри Ранга Пури рассказал Господу Чайтанье, что его старший брат Вишварупа, который принял саньясу и был известен под именем Шанкараранья, в этом месте достиг совершенства и отправился назад к Богу. So after that he returned to Jagannath Puri. Узнав об этом, Господь Чайтанья вернулся обратно в Пури. And devotees sent his assistant. His assistant's name was Kala Krishna Das. The devotees sent Kala Krishna Das to Bengal to inform all the devotees there and Mother Sachi of the Lord's return. И преданные Джаганнатха-Пури специально отправили в Бенгалию слугу Господа Чайтаньи Кала Кришна Даса, чтобы он сообщил всем преданным, что Господь Чайтанья наконец-то вернулся.
So Advaitacharya, hearing the news, held a festival. И Адвайта-ачарья, узнав об этой новости, узнав эту новость, устроил грандиозное празднество. And after that came to Jagannath Puri with many devotees. И по его окончанию пришел в Джаганнатхапури с многими преданными Господа. Then another important associate came to Puri, that was Swarup Damodar Goswami. Затем Господу Чайтанье в Пури присоединился его важный спутник Сварупа Дамодара Госвами. Previously in Navadvip, he was called Purushottam Acharya. В Навадвипе он был известен под именем Пурушоттама Ачарья. But then, after Lord Chaitanya had left to go to Puri in South India, he had gone to Varanasi and he had accepted sannyas there. Но после ухода Господа Чайтаньи в Джаганнатхапуре он сам также отправился в Варанаси и там получил обет саньясы, принял обет And it's саньясы. mentioned that he didn't accept a sannyas title, but just a brahmachari title. Swarup Damodar is a brahmachari title. При этом упоминается, что он не принял также титул саньяси, а остался при титуле брахмачари. But and also didn't accept saffron cloth. И также он не носил шафран. But he was a very learned scholar. Но он был очень ученый в священных писаниях. And if anyone wrote any spiritual literature or commentary which he wanted to read to Lord Chaitanya would have him read it to Swarup Damodar first. И кто бы из преданных не написал какое-нибудь произведение для Господа Чайтаньи, предварительно Господь Чайтанья всегда отправлял это произведение на суд Сварупы Дамодары. Swarup Damodar would often reject literatures which were not properly in accordance with the scriptural conclusions. И Господь, и Сварупа Дамодара мог отвергнуть произведение, которое полностью не соответствовало канонам духовной литературы. For example, a Bengali poet wrote a drama about Lord Jagannath. Например, один бенгальский поэт написал сценарий драмы о Господе Джаганнатхе. And in that he said in the first verse, Lord Jagannath is a wooden Brahman and Chaitanya Mahaprabhu is the soul of that wooden Brahman. И в первой же строчке он начал свое произведение с того, что Господь Джаганнатха – это браман, сотворенный из дерева, а Господь Чайтанья является сердцем этого брамана. So Swarup Damodar rejected, he said this is not correct. И Сварупа Дамодар отверг это произведение, сказав, что это неправильно. The Supreme Lord is not wooden, his Sat Chidananda Vigraha, his form is spiritual. Что форма Господа духовна Саччитананда Виграха, а не из дерева. And Lord Chaitanya is the Supreme Lord. He is not just like a jiva who's a soul in a body. И Господь Чайтанья является Верховным Господом, он не подобен дживе, которая просто пребывает в чем-то теле. So like that, he would screen the writings of others before they would be allowed to read them to Chaitanya Mahaprabhu. Таким образом, Сварупа Дамодара предварительно просматривал произведения, оценивая, достойны ли они того, чтобы читаться Господу Чайтанье. And he advised that Bengali poet to stay in Puri and associate with the other devotees so that he could develop the proper understanding. Он посоветовал это бенгальскому поэту оставаться в Пури и общаться с преданными Господа Чайтаньи для того, чтобы развить в себе правильное философское понимание. Swarup Damodar would discuss very confidential topics with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Часто Сварупа Дамодара обсуждал очень сокровенные темы с Господом Чайтаньей Махапрабху. He was one of three very confidential associates. Он был один из трех наиболее приближенных спутников Господа Чайтаньи. Ramananda Roy was another. Вторым был Рамананда Рай, Sikhi Mahiti. и Сики Махити был третьим. Also, of course, Sarvabhauma Bhattacharya was also a close associate. Также Сарвабхаума Бхаттачарья был близким спутником Господа. So Swarup Damodar used to read the poetry of Vidyapati and Chandidas.
И Сварупа Дамодара читал Господа Чайтани произведения Видьяпати и Чандидаса. And also Jayadev Goswami's Gita Govinda. И Гиту Говинду Джайадева Госвами. So Lord Chaitanya would take great pleasure in hearing him sing these songs. Господу Чайтани нравилось, как Сварупа Дамодара пел ему. Because he was also a very expert musician. Потому что Сварупа Дамодара также был очень искусным музыкантом. At that time also, Govinda, who was previously the personal servant of Ishvara Puri, came to Jagannath Puri. Примерно в это же время в Джаганатха-Пури прибыл личный слуга, бывший слуга Ишвары Пури, которого звали Говинда. Ishvara Puri gave him the instruction to go and serve Chaitanya Mahaprabhu. Он пришел, потому что сам Ишвара Пури велел ему прийти в Джаганатха-Пури и служить Господу Чайтанье. So Chaitanya Mahaprabhu asked Sarvabhauma that the servant of the spiritual master is to be highly respected by me. И Господь Чайтанья спросил Сарвабхаума Тачари, по идее, слуга моего духовного учителя достоин моего поклонения. So it's not befitting for me to accept him as my servant. Поэтому это неправильно, что я могу, что он будет служить мне, я буду принимать его служение. Yet my spiritual master has given this order. Но тем не менее, это наставление ему дал мой духовный учитель. What shall I do? Поэтому что мне делать в этой ситуации? And Sarvabhauma Bhattacharya replied that the order of the spiritual master should not be disobeyed. И Сарвабхаума Бхаттачарья ответил Господу Чайтанье, что приказ духовного учителя не должен обсуждаться и не должен нарушаться. The order of a great personality like a father must be executed without consideration because there is good fortune in such an order for both of us. Приказ великой личности, такого как отец или духовный учитель, должен приниматься таким, какой он есть, поскольку, следуя ему, мы все обретаем благо. So in this way, Lord Chaitanya accepted Govinda as his personal servant. И таким образом Господь Чайтанья принял Говинду своим личным слугой. Govinda served the Lord and he also served all the Vaishnavas. И таким образом Говинда служил Господу Чайтанье, а также всем остальным вайшнавам. Then on another day, Mukunda Datta informed Lord Chaitanya, Brahmananda Bharati has come to see you. И в один из дней, который Господь проводил в Джаганатха-Пури, Мукунда Датта сказал ему, что к тебе пришел посетитель, его зовут Брахмананда Бхарати. And Mukunda Datta asked the Lord, shall I bring him here? И Мукунда Датта при этом спросил, должен ли я привести его сюда? But the Lord said, Brahmananda Bharati is like my spiritual master. It's better I go to see him. Нет, сказал Господь Чайтанья, я должен пойти к нему сам, потому что Брахмананда Бхарати, он для меня все равно, что духовный учитель. So Lord Chaitanya went with some devotees to see him. И тогда Господь Чайтанья отправился с преданными встретиться с Брахмананда Бхарати. But when the Lord saw from a distance that Brahmananda was wearing a deer skin, he didn't feel happy. Но когда издалека Господь Чайтанья увидел, что Брахмананда Бхарати был одет в оленью шкуру, его настроение изменилось. And he pretended not to see him. Он вообще притворялся, что он не видит Брахмананду Бхарати. He asked Mukunda, where is Brahmananda Bharati, my spiritual master? Он спросил у Мукунда, а где, собственно, Брахмананда Бхарати, мой духовный учитель? Mukunda Datta replied, here he is. Мукунда Датта сказал, ну вон же он сидит. The Lord replied, that is incorrect. This is not Brahmananda Bharati. Господь сказал, да нет, это не он. You must be talking of somebody else. Наверное, ты его с кем-то перепутал. You have no knowledge. Ты вообще ничего не знаешь. Why should Brahmananda Bharati wear a deer skin? Где ты видел Брахмананда Бхарати в оленьей шкуре? So when Brahmananda Bharati heard this, he thought, my deer skin is not approved by Sri Chaitanya Mahaprabhu. И когда Брахмананда Бхарати услышал это, он понял, что похоже, что моя одежда, что Господь не одобряет то, как я одеваюсь. And he thought, I put on this deer skin only for prestige. И он сделал правильный вывод, подумав, что на самом деле я оделся так только ради
ради почета. I cannot cross over the ocean of nescience by wearing a deerskin. Просто нося на себе оленью шкуру, я не пересеку океан невежества материального мира. From today on, I shall not wear this deerskin. С сегодняшнего дня я перестану это делать. As soon as he understood that, Sri Chaitanya Mahaprabhu sent for someone to bring the robes of a sannyasi. И как только Брамананда Бхарати пришел к этому выводу, Господь Чайтанья услышал его ум и тут же послал кого-то из преданных принести одежду саньяси. When Brahmananda Bharati put on the sannyas robes, then Chaitanya Mahaprabhu offered obeisances to his lotus feet. И когда Брамананда Бхарати переоделся в одежду саньяси, Господь Чайтанья немедленно предложил ему поклоны. And Brahmananda Bharati said, "You instruct the general populace by your behavior." И тогда Брамананда Бхарати сказал: ты даешь наставление всем людям просто своим поведением. Then he said, "At the moment I see two Brahmans." И затем Брамананда Бхарати сказал, что прямо перед собой я вижу двух верховных браманов. One is Lord Jagannath and the other is you. Один из них это Господь Джаганатха, второй это ты. Lord Jagannath is the Archa-Vigraha, the worshipable deity, and he is non-moving Brahman. Господь Джаганатха в своей Арча Виграха божество, которому все поклоняются, поэтому он является неподвижным браманом. However, you are Lord Chaitanya Mahaprabhu and you are moving here and there. Но ты, Господь Чайтанья Махапрабху, ты передвигаешься туда, куда хочешь. Of the two Brahmans, you are fair-complexioned, and the other, Lord Jagannath, is blackish. И из двух браманов цвет твоего тела золотистый, а цвет тела Господа Джаганатхи темный. However, both of you are delivering the whole world. Но, несмотря на это, оба из вас являетесь спасителями всего мира. Lord Chaitanya replied, "Actually, to tell you the truth, due to your presence, there are now two Brahmans at Jagannath Puri." На что Господь Чайтанья ответил, что, по правде говоря, благодаря твоему присутствию здесь, только благодаря твоему присутствию здесь, в Джаганнатха-пури сейчас два брамана. Both Brahmananda and Gaurahari are moving, whereas the blackish Lord Jagannath is sitting tight and immobile. Брамананда и Гаурахари двигаются, в то время как темный Господь Джаганатха всегда сидит неподвижно. So Prabhupada says in the purport that Brahmananda Bharati wanted to prove there's no difference between the Supreme Lord and the Jiva. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что Брамананда Бхарати вначале хотел показать, что между Верховным Господом и Дживой не существует разницы. And Chaitanya Mahaprabhu wanted to prove that he and Brahmananda Bharati were Jivas. А Господь Чайтанья, в свою очередь, хотел показать Брамананде Бхарати, что и он, и сам Господь Чайтанья на самом деле Дживы. Although the Jivas are Brahman, they are many. А хотя они Дживы также являются браманом, их очень много. But the Supreme Lord, the Supreme Brahman, is one. Но Верховный Господь, который является Верховным Браманом, всегда один. So anyway, they were having a philosophical discussion. Таким образом, они пофилософствовали. And Brahmananda asked Sarvabhauma, please mediate in this argument, logical argument between me and Chaitanya Mahaprabhu. И тогда Брамананда Бхарати попросил, чтобы Сарвабхаума Бхаттачарья был арбитром в их споре. The living entity, Brahmananda continued, the living entity is localized, whereas the Supreme Brahman is all-pervading. И затем Брамананда продолжал: живое существо сосредоточено в одном месте, в то время как Верховный Браман проникает повсюду. That's the verdict of the revealed scriptures. Таково заключение явленных писаний. Chaitanya Mahaprabhu purified me
by taking away my deer skin. Господь Чайтанья очистил меня, избавив меня от оленей шкуры. This is proof that he is all-pervasive and all-powerful, and that I am subordinate to him. Это является подтверждением того, что Он всепроникающий, всемогущий, в то время как я подчиняюсь Ему. Read the next verse then. His bodily hue? 170. His bodily hue is golden. Цвет его тела золотой. Цвет его тела золотой, и все его тело напоминает расплавленное золото. Каждая часть его тела прекрасна и покрыта сандаловой пастой. Приняв отреченный образ жизни, Господь равнозначно расположен ко всем живым существам. Он сосредоточен на своей миссии воспевания Хари Кришна мантры, и он твердо придерживается своего дуалистического заключения и пребывает в мире. This is a quotation from the Vishnu Sahasranam Stotra in the Mahabharata. Это была цитата из Вишну Сахасранама Стотры, которую можно прочитать в Махабхарате. Next verse. Все признаки, указанные в этом стихе из Вишну Сахасранамы, присутствуют в теле Господа Чайтаньи Махапрабху. Его руки украшены сандаловой пастой, а его брахманский шнур, свой брахманский шнур он получил от божества, это Махапрасад, божества Шри Джаганатхи. After hearing this, Sarvabhauma Bhattacharya rendered his judgment, saying, Brahmananda Bharati, I see that you are victorious. Услышав это, Сарвабхаума Бхаттачарья вынес свой вердикт, сказав: Брамананда Бхарати, я вижу, что ты победил в этом споре. Chaitanya Mahaprabhu said, I accept whatever Brahmananda Bharati has said. It is quite all right with me. И Шри Чайтанья Махапрабху тут же сказал: я принимаю все, что сказал Брамананда Бхарати. Sri Chaitanya Mahaprabhu thus posed himself as a disciple and accepted Brahmananda Bharati as his spiritual master. Зачем Шри Чайтанья Махапрабху принял положение ученика и принял Брамананду Бхарати своим духовным учителем? He said the disciple is certainly defeated in an argument with the spiritual master. Он сказал, что несомненно, ученик всегда проиграет в споре со своим духовным учителем. Brahmananda Bharati countered these words, saying, This is not the cause of your defeat. There is another cause. Но Брамананда Бхарати тут же возразил, сказав: не это является причиной твоего поражения. У твоего поражения есть другая причина. This is your natural characteristic. You accept defeat at the hands of your devotee. Ты проиграл не потому, что ты ученик, а потому, что твоей естественной характеристикой является то, что ты готов сдаться перед своими преданными. There is another glory of yours which I ask you to hear attentively. И в этом заключается еще одно качество, достойное прославления, которое я хочу, чтобы ты внимательно выслушал. I have been meditating on the impersonal Brahman since my birth. Со своего рождения я медитировал на имперсональный Брахман. But since I have seen you, I have fully experienced Krishna. Но с тех пор, как я впервые увидел тебя, я полностью прочувствовал Кришну. Since I have seen you, I have been feeling Lord Krishna's presence in my mind and have been seeing him before my eyes. С тех пор, как я увидел тебя, я начал чувствовать присутствие Кришны в своем уме и был способен видеть его собственными глазами. I now want to chant the holy name of Krishna. Сейчас я хочу воспевать святые имена Кришны. Over and above this, within my heart, I consider you to be Krishna, and am therefore very eager to serve you. И кроме всего прочего, в своем сердце я принимаю тебя как Кришну, и поэтому я очень желаю быть твоим слугой. Bilvamangal Thakur abandoned impersonal realization
for the realization of the personality of Godhead. В свое время Биламангала Такур оставил свои имперсональные взгляды для того, чтобы понять верховную личность Бога. I now see that my condition is similar to his, for it has already changed. И сейчас я вижу, что мое состояние напоминает его состояние, поскольку во мне также произошли те же самые изменения. Although I was worshipped by those on the path of monism and initiated into self-realization through the yoga system, I am nonetheless forcibly turned into a maidservant by some cunning boy who is always joking with the gopis. Несмотря на то, что мне поклонялись те, кто находится на пути манизма, и несмотря на то, что я был инициирован в систему, я был инициирован в самореализацию через систему йоги, тем не менее я был силой превращен в служанку, и сделал это один хитрый мальчик, который постоянно шутит с гопи. Lord Chaitanya Mahaprabhu replied, "You have deep ecstatic love for Krishna." Господь Шри Чайтанья Махапрабху ответил: твоя экстатическая любовь к Кришне очень глубока. Therefore, wherever your eyes turn, you simply heighten your Krishna consciousness. Поэтому, куда бы ты ни посмотрел, ты поднимаешь свое сознание Кришны на новый уровень. Sarvabhauma said, "Both your statements are correct. Krishna gives direct audience through his own mercy." Сарвабхаума Бхаттачарья сказал: утверждения обоих из вас верны, поскольку Кришна дает свое прямое Darshan. Потому что Кришна дает свой прямой даршан через свою милость. Without having ecstatic love for Krishna, one cannot see him directly. Не обладая экстатической любовью к Кришне, никто не способен увидеть его напрямую. Therefore, through the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, Brahmananda Bharati has acquired direct vision of the Lord. Поэтому посредством милости Шри Чайтаньи Махапрабху Брамананда Бхарати обрел прямой даршан Господа. In other words, he was saying that Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. Другими словами, Брамананда Бхарати видел Господа Чайтанью как самого Кришну. Chaitanya Mahaprabhu said, "Sarvabhauma, what are you saying?" На что Шри Чайтанья Махапрабху сказал: что ты говоришь, Сарвабхаума Бхаттачарья? Lord Vishnu, save me. Господь Вишну, спаси меня. Such glorification is another form of blasphemy. Такое прославление меня – это богохульство. So he felt embarrassed that Sarvabhauma was confirming that Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. Таким образом, Господь Чайтанья застеснялся, что Сарвабхаума Бхаттачарья публично признал его Верховным Господом. He didn't like to be called Krishna. Ему не нравилось, когда преданные называли его Кришной. And he would often cover his ears and say, "Vishnu, Vishnu, as here, Vishnu, save me." И как в этом случае он даже затыкал уши и говорил: Вишну, Вишну, помоги. So in this way, Lord Chaitanya took Brahmananda to his own residence. И таким образом Господь Чайтанья привел Брамананду Бхарати в свои личные покои. And from that time he remained near Lord Chaitanya. И с того момента Брамананда Бхарати всегда оставался там с Господом Чайтаньей. So then other devotees also came, like Bhagavanacharya, Rambhadracharya. Затем к Господу присоединились другие его преданные, такие как Рамабхадра и Бхагаваначарья, Kashishwar Gosai, Кашишвар Гошай, who used to help Lord Chaitanya to enter into the Jagannath temple. который в свое время помог Господу Чайтанье попасть в храм Господа Джаганнатхи. He would go before the Lord and keep the people from touching the Lord. Обычно он шел впереди Господа и раздвигал толпы людей, чтобы они не бросались и не пытались дотронуться до Господа Чайтаньи. As all the rivers flow to the sea, all the devotees throughout the country finally came to Chaitanya Mahaprabhu's shelter.
Подобно тому, как все реки стекаются в океан, все преданные со всей страны постепенно приняли прибежище у Шри Чайтаньи Махапрабху в Джаганнатхапуре. Since they all came to him for shelter, Lord Chaitanya showed them all mercy and kept them under his protection. И поскольку все они таким образом обратились к нему за прибежищем, Господь Чайтанья Махапрабху явил им всем свою милость и держал их под своим покровительством. Thus I have described the meeting of all the Vaishnavas with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Whoever hears this description ultimately attains his shelter. Таким образом, я описал встречу всех вайшнавов со Шри Чайтаньей Махапрабху, и кто бы не услышал это описание, в конце концов достигнет прибежища у его лотосных стоп. Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishnadas, narrate Sri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Вознося молитву лотосным стопам Шри Рупы и Шри Рагунатхи и постоянно желая их милости, я, Кришнадас, таким образом рассказываю вам Шри Чайтанья Чаритамриту, следуя по их стопам. So, any question? Вопросы? If no question, we'll continue Kirtan.